What you are about to read sounds like a movie, but it was planned as real war at its darkest edge, carried out in silence while an entire nation slept. Operation Night Sovereign began on January 3, 2026 at exactly 2 a.m. local time, when the Caribbean night hid 6 stealth-modified MH-60 Black Hawk helicopters flying in perfect formation, low, silent, and invisible to radar. Inside those helicopters were 72 operators from the most secretive units in American Power, Joint Special Operations Command, Delta Force, SEAL Team 6, and CIA Special Activities Division Paramount operators. Men trained not just to fight, but to dismantle entire systems. Their mission was unprecedented: capture Nicolas Maduro, the sitting president of Venezuela, whom U.S. intelligence had classified as the head of the largest narcotics organization in the Western Hemisphere. This was not a normal raid or a symbolic strike. It was designed as a decapitation operation aimed at collapsing a criminal empire operating behind the mask of a sovereign state. The intelligence that made this possible began 2 years earlier in November 2023, when a high-ranking Venezuelan military officer entered the U.S. Embassy in Bogotá, carrying full access codes to Venezuela's military communications and detailed layouts of 7 presidential safehouses. His name remains classified, but his motive was simple and personal. His daughter had died from cocaine laced with contaminants in Miami, cocaine traced back to labs protected by Maduro's government, and he wanted revenge. Over the next 18 months, CIA handlers built an intelligence picture unlike anything attempted before, tracking every movement Maduro made, mapping every secure location, documenting every security routine, until by October 2025 the U.S. intelligence community possessed Maduro's DNA profile, medical records, live access to his security communications, and GPS updates on his location every 30 minutes. Authorization came during a classified Camp David briefing on November 18, 2026, when the Joint Chiefs presented 3 options to President Trump: a drone strike, long-term pressure, or live capture. Trump chose capture with one condition: he wanted Maduro alive and standing in an American courtroom. Planning moved to a classified forward base aboard a U.S. Navy amphibious assault ship 120 nautical miles off the Venezuelan coast, where analysts studied a target protected by 6 rotating residences, more than 400 guards, Cuban intelligence advisors, Wagner-linked mercenaries, armored convoys, body doubles, and surface-to-air missile systems. Yet intercepted communications revealed Maduro believed the U.S. would never dare act. That arrogance sealed his fate. Signals intelligence on January 2nd confirmed him inside his most secure mountain compound near Colonia Tovar, 6,000 feet above sea level, and planners selected a narrow window between 2 o'clock and 2:45 a.m. when staffing was lowest. The operation quietly launched at 10 p.m. as helicopters lifted from the ship, MC-130J aircraft deployed command and psychological warfare teams, B-2 bombers loitered at altitude, and F-22s secured the skies, while hours earlier CIA cyber teams had already crippled Venezuela's military networks with zero-day exploits, feeding false radar data, disabling communications, and creating confusion nationwide. By midnight, power failures, fires, and infrastructure incidents distracted military leadership as the helicopters flew at wave-top height through mountain valleys at extreme speed under night vision. At 12:30 a.m., they crossed into Venezuelan airspace undetected. By 1:45 a.m., thermal imaging confirmed 150 guards around the compound, every heat signature mapped and assigned. The assault plan was simple and ruthless: simultaneous entry at every point, overwhelming force, no delay, reach Maduro before resistance could form. At 1:57 a.m., the final seconds ticked down, the darkness held its breath, and a nation stood on the edge of a moment that would either shatter a regime or ignite history, raising a question that still hangs heavy. When governments become cartels, how far should justice go to stop them? What if, in the middle of the night, the most protected man in a country suddenly realized nowhere on earth was safe anymore?
Operación Night Sovereign comenzó el 3 de enero de 2026 a las 2 a.m. Hora local, cuando la oscuridad del Caribe ocultó lo que se convertiría en el ataque militar más controvertido de la historia moderna de Estados Unidos. 6 helicópteros furtivos MH-60 Blackhawk volaban en formación perfecta, invisibles al radar y casi silenciosos, transportando a 72 operadores de las unidades más elite del mundo, Delta Force, SEAL Team 6 y la División de Actividades Especiales de la CIA. Hombres, que no eran simples soldados sino depredadores máximos de la guerra moderna, con una misión nunca antes intentada: capture vivo a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y líder de lo que la inteligencia estadounidense había identificado como la mayor organización de narcotráfico del hemisferio occidental. No era una red de comen sino un golpe directo para cortar la cabeza de un imperio criminal disfrazado de Estado, una operación que comenzó a gestarse 2 años antes cuando, en noviembre de 2023, un alto oficial militar venezolano entró a la embajada de EU en Bogotá con códigos completos de comunicaciones militares y planos detallados de 7 casas presidenciales. Un hombre cuyo nombre sigue clasificado y su motivación era simple. Su hija había muerto en Miami por cocaína contaminada, producida en laboratorios protegidos por el gobierno de Maduro. Durante 18 meses la CIA construyó un mapa total de cada movimiento, cada protocolo de seguridad y cada refugio, hasta que en octubre de 2025 tenían su ADN, registros médicos, ubicación GPS en tiempo real y acceso a sus comunicaciones. Y el 18 de noviembre de 2026, el presidente Trump autorizó la misión en Camp David recazando drones y sanciones y exigiendo captura viva para llevarlo ante una corte estadounidense. Desde una base flotante secreta a 120 millas de la costa venezolana, los planificadores estudiarán un objetivo protegido por más de 400 guardias, asesores cubanos y mercenarios rusos del Grupo Wagner, con convoys blindados, dobles corporals y cambios constantes de ubicación, pero también con una falla fatal: la arrogancia de Maduro, quien afirmó que Estados Unidos nunca se atrevería y estaba equivocado. El 2 de enero las señales confirmaron su presencia en un complejo fortificado en las montañas de Colonia Tovar, a 6,000 pies de altura, con anillos de seguridad y misiles antiaéreos. YSE eligió la ventana perfecta entre las 2 o'clock y 2:45 a.m., mientras horas antes la CIA lanzaba un asedio digital apagando radars, creando blancos, falsos y saboteando comunicaciones, seguido de accidentes coordinados que dejaron sin energía y distraído al ejército venezolano. Mientras los helicópteros volaban a 50 pies de altura a 180 miles per hour, entrando a espacio aéreo sin ser detectados, y a la 1:57 a.m. comenzó el asalto con descensos por cuerdas, brechas explosivas y ataques simultáneos desde todos los flancos, eliminando guardias antes de que pudieran reaccionar, avanzando por pasillos en silencio absoluto hasta llegar al dormitorio que estaba vacío porque Maduro había huido a un búnker subterráneo construido con ayuda rusa, un refugio que debía salvarlo pero suya contraseña ya estaba en manos estadounidenses, donde encontraron centros de control de envíos de cocaína, comunications con cartels mexicanos y registros financieros por miles de millones, y finalmente Maduro y su esposa despertando, rodeados de fusiles, reducidos, espesados y encapuchados en menos de 30 segundos, con el mensaje jackpot, confirmando el objetivo, mientras fuerzas venezolanas reaccionaban demasiado tarde y eran detenidas por bombarderos P-2 AC-130 y ataques precisos que destruyeron columnas blindadas y pistas aéreas, permitiendo la extracción limpia a las 2:25 a.m., tras solo 16 minutos en el objetivo, sin bajas estadounidenses, con un dictador capturado y toneladas de inteligencia incautada. Y mientras los helicópteros desaparecen en la noche rumbo al Caribe,
Venezuela kaya en el chaos y cuidaba una pregunta que on resuena. Que ten profundo debe ser un bunker para esconderse de la justicia cuando ya es demasiado tarde? What happens when a criminal regime loses its leader, its voice, and its grip on power all at once? Sin Maduro, sin comunications y sin una cadena clara de mando. El régimen comenzó a romperse desde adentro. Los comandantes militares recazaron órdenes de la vicepresidenta Rodríguez. Gobernadores provinciales declaran autonomía. La Asamblea Nacional se proclamó gobierno legítimo, y el narco-estado empezó a colapsar en tiempo real. Mientras algunos preguntaban si Estados Unidos debía disculparse por lavar justicia quienes envenenan sus calles. Los helicópteros aterrizaron en el buque. Anfibio a las 4:04 am. Y Maduro fue transferido de inmediato a un avión C-17 Globemaster 3 rumbo a Estados Unidos, con destino a la base con Juana Andrews, donde lo esperaban agents del FBI, fiscals de la DEA y funcionarios del Departamento de Justicia, y para las 6:30 am. Y estaba bajo custodia estadounidense en suelo estadounidense, seguido por el anuncio del presidente Trump a las 8 am. Hora del Este, declarando que fuerzas especiales habían capturado a un narcodictador, responsable de inundar las calles con veneno y causar la muerte de miles de ciudadanos, enviando un mensaje claro a criminals y terroristas de que el alcance de Estados Unidos es más largo de lo que creen, lo que provocó una reacción internacional explosiva pero predecible, con Rusia condenando la acción como acto de guerra. China exigiendo seasons de emergencia en la ONU. Cuba amenazando represalias y Irán lamándolo imperialismo. Mientras que, en Miami, los exiliados venezolanos celebraban. En Caracas la gente derribaba estatuas de Maduro y Chávez. En Washington ambos partidos elogiaban la operación, y los aliados apoyaban en silencio lo que los enemigos condenaban en voz alta. Todo respaldado por un marco legal sólido badu en acusaciones secretas presentadas en tres distritos federales por conspiración para importar cocaína, narcoterrorismo con resultado de muerte, lavado de dinero por más de 27,000 millones, apoyo material a organizaciones terroristas y conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, cargos que aseguraban que moriría en prisión. Pero el verdadero impacto surgió del análisis de inteligencia, con registros de envíos de cocaína a 31 países, cuentas bancarias en Suiza, Panama y Singapur por 11,000 millones, comunications con el cartel de Sinaloa, sobornos en 17 países, y planes de expansión a Europa y Asia, lo que detonó operations simultáneas en 12 países, arrestos de oficiales venezolanos en Colombia, detentions de lavadores en Panama, funcionarios corruptos yendo en México, y una red criminal que se desmoronaba mientras Maduro esperaba juicio en una prisión federal en Virginia, redefiniendo el futuro de Sudamérica con un gobierno interino reconocido por 47 naciones, ayuda humanitaria estadounidense, alimentos, medicinas, reparaciones eléctricas, Buques Hospital y Esperanza por primera vez en más de una década, mientras durante meses se explotaba la inteligencia revelando más arrestos, congelamiento de activos y colapsos, criminals, y en salas clasificadas se estudiaba la operación Night Sovereign como prueba de que las operaciones multidominio pueden paralizar un estado hostil, que la guerra cibernética pueda reemplazar ataques cinéticos, y que la precisión guiada por inteligencia pueda capturar objetivos de alto valor sin bajas. Una misión que será enseñada por décadas, aunque sus operadores regresaron en silencio a prepararse para la siguiente, demostrando al mundo que ningún bunker es lo suficientemente profundo, ningún líder es intocable y ninguna frontera protege a quienes amenazan vidas estadounidenses, dejando cifras finales claras, un dictador capturado, un régimen criminal destruido, 11,000 millones en activos identificados, 72 operadores desplegados, 0 bajas estadounidenses y una legión eterna. Cuando Delta Lama, la historia cambia.